Hi guys, today welcome back to QA Vũ USA. Xin chào mừng quý vị các bạn đã trở lại với kênh QA Vũ USA. Today I want to show you to know how to save your money, and even you have to connect, because this one is for a long time ago. It is like 10 years, so I cannot open it. Even I use W440, but I cannot open this one. Even it's very hard here, very hard to open it, and I cannot open it. It's very hard. I try many times, but I cannot do this. And now I will show you how to repair this one, because if you buy all the hose like this is very expensive. This is like cost like 30 to $40, $30 or $40. So I have another solution. This is cheaper, but you have to know how to do that. Okay, so first you have to use this one. You have to connect to the hose too, right? And okay, I will talk to Vietnamese. Chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái cách để tiết kiệm tiền và sửa. Thì cái ống nước này của mình nó 10 năm rồi các bạn, cho nên bây giờ mình không có lấy cái này thường mình tháo ra để mình gắn với những cái thiết bị khác, nhưng mà bây giờ nó không có gắn được, tháo rất là khó, cho nên bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cái cách là có thể các bạn bỏ nó đi và nối nó. Thì các bạn mua cái khác đó thì nó sẽ tốn tiền, đúng không? Ok. First, you have to use the device. This the major, and here you can put it here, and you can see, and it is like 3 plus 4. That means 75. 75. It's not like 1 inch. It is 3, 4 inch. Right? 3, 4 inch. That means 75 inch. So you have to buy. There are two kinds. This one I bought is in. That means 5A, and in and 3 is here. And this one is $8. This is what $8. I will open it. Cái này mình mua là 8 đồng quý vị các bạn. 8 đồng thì nó tốt hơn ha. Đây là cái tốt hơn. Cái đầu này 3/4 ha, 3/4. Cái này 3/4. Còn cái đầu này quý vị các bạn thấy á, là mua cái này có $3 thôi. This is cost $3 and this is $8. This is better. But there are a lot of kind of this one you can connect very easily, and when you do this one, use your glove. Nhớ là hãy dùng cái bao tay nha quý vị các bạn, dùng bao tay. Okay, so okay, we use the knife. I have two kind of knives, but I like to use this one. And you have to cut this. Very easy to cut, right? Very easy to cut. And you buy this one only $1. This is $1. Put it here, and you can put this one here. And now you seal it. Seal this one.
Yeah, you can seal this one. You can see here. Okay, so now you can make a test. Just wait a minute. So this is okay. So you can show it. It's very tight. See? Okay. Ok, sau khi mà mình siết nó cái này chặt rồi nha các bạn ha, mình kiểm tra lại xem là nó có chặt chưa, rồi mình coi nước nó có bị xì không ha. Thì mình kiểm tra lại, mình siết cho nó chặt lần nữa ha. Này là rất là chặt rồi. Rồi bây giờ mình bỏ vô cái này của mình các bạn. Rồi siết cho nó cứng. Cứng rồi, giờ mình thử xem là nước có bị xì không nha. Cái này mình mở đây ra, mình mở nước đã. Ok các bạn, mình ok, I opened the water already, so now we can make a test. Mình mở nước rồi các bạn ha. Mình mở ra. Ok, good, very good. Very good. Very good. So very easy in just like 5 minutes, but you have to go to buy this. It's very difficult. When I go to the shop and I take like 30 minutes or more, and even if you don't know how to do that, it's very take your time a lot. So now you can save your time. Okay, thank you for your watching, and I hope this video will useful. Okay, please share this video for your friend and your family. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình đã thay xong cái này các bạn, rất là nhanh, chỉ có khoảng chừng 5 phút thôi là mình đã thay xong rồi. Thì nhưng mà quan trọng là khi mà các bạn đi mua thì các bạn phải biết là mình mua cái loại nào đây các bạn, và cái chỗ mua nữa ha. Ok rồi, hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much for watching. See you in next video. Thank you. Bye bye.